Ladies and gentlemen, good afternoon, everyone. It is an honor to welcome you all to this high-level conversation at the MEDays. Across continents, women are redefining what power looks like, quietly, boldly, and sustainably. Whether in public policy, technology, finance, diplomacy, entrepreneurship, or social innovation, women leaders are reshaping institutions, unlocking new economic pathways, and proving that resilience is not merely the ability to endure, but the capacity to reinvent. Today's theme goes beyond representation and symbolism. It speaks to the strategic value that women bring to institutions, economies, and societies. Across the world, and especially across Africa, when 70% of the population is under 30, evidence is unequivocal. When women participate fully, systems perform better. Companies become more profitable, public policies become more inclusive, communities become more resilient, and economies grow faster. Women bring a leadership style that is collaborative, long-term, disruptive, and anchored in social cohesion. Qualities that are indispensable in this world and in this century, defined by complexity, uncertainty, and global interdependence. In Africa, women already form the backbone of social and economic activity. Yet they continue to face barriers that limit their potential to influence decision-making at scale. Unlocking women's leadership is not only a moral imperative, it is one of Africa's strongest competitive advantages for the decades ahead. But transformation does not happen in isolation. It requires a concerted effort from public institutions, the private sector, and civil society. Governments must create enabling environments through education, legal protections, political participation frameworks, and access to finance. The private sector must invest in leadership pipelines, adjust recruitment and employment models, eliminate biases, and support women-led enterprises. Civil society, meanwhile, plays a critical role in reshaping and shifting mindsets, amplifying voices, nurturing talents, and holding systems accountable. The future of women's leadership in Africa is not a theoretical aspiration. It is a shared responsibility and a shared opportunity. And today, we are fortunate to hear from women who are not only shaping the future, but embodying it. Women who are redefining power, expanding influence, and proving that resilience is a form of leadership, and that leadership is a catalyst for economic transformation. This conversation is not about celebrating individual success alone, even if I want you to share your journey. It is about collective momentum, about the undeniable truth that women's leadership is no longer a chapter in the story of progress, it is the engine that drives it. Today, we have the privilege of learning from exceptional women whose journeys embody excellence, impact, disruption, and the courage to break boundaries. Ladies, it is an honor to have you with us. I will start right away from politics and the public sphere. Honorary Shaima Halawa, you are a member of the Egyptian Parliament and of the Foreign Affairs Committee. As a senior parliamentarian shaping Egypt's foreign engagements, how do you see women leaders contributing to more inclusive and sustainable diplomatic strategies at a time of global uncertainty? Thank you, Lamia. First, I would like to send my sincere gratitude for the organizers to be present with you here today. As we navigate an era of growing geopolitical tensions, economic shocks, and climate pressure, our diplomatic strategies must become both more inclusive and more sustainable.
I believe women leaders in cabinets, foreign ministries, parliaments, and civil society are not optional add-ons to diplomacy. They are strategic necessities who contribute measurably, strengthening outcomes. The evidence is clear. Research by the UN Women and the Council of Foreign Relations shows that when women participate in peace negotiations, agreements are 35% more likely to last at least 15 years. The reason is straightforward. Women tend to integrate humanitarian needs, economic resilience, and community-level concerns into diplomatic processes, factors that make solutions sustainable rather than temporary. Yet, women are underrepresented where it matters most. On average, women made 13 to 16% of negotiations in major peace processes. Their absence is a lost opportunity. Egypt's own experience provides practical evidence. Today, women constitute about 27.7% of Egypt's House of Representatives, the highest in Egypt's history and above the global average of 26.9%. The third of Egypt's diplomatic force are women, from which 22% are in highest positions. Women ambassadors and diplomats from Egypt have also played important roles in climate negotiations, development partnerships, and mutual agreements. We will have the opportunity to explore the Egyptian model even further, inshallah. I would like to turn to our guest, Olufunmi Adepoju, who is the manager partner at Pearl Mutual Consulting. He's not here? Or you will be speaking for the Future Foundation? For your other Helm, which is the president of the Tomorrow Foundation. Maggie Gu, your foundation invests deeply in future-focused development initiatives. My question to you is, what are the new models of social impact female leadership that you believe women are uniquely positioned to pioneer in the next decade? And specifically, what are the unique opportunities under technology development and IA? Thank you very much. Everyone, I'm Maggie Gu from Swiss Foundation, and we're based in Geneva. We are a charity foundation, NGO, and think tank. And we focus on Africa since foundation was founded. My link to Africa was 22 years ago, first time I come to Africa. Then after all, I spent more than 20 years working with Africa. So my foundation focuses on Africa from three pillars. And first is education skill development. Second is technology application implementations to change human living conditions. Last one is international cooperation and act as think tank and coordinators with all the parties, government, public sector, private sector institutions. So, answer your questions. So, I'm a woman. I never ashamed to be a woman. I'm so proud I'm a woman. My family, and from my grandmother to my mother, me, and now I have two beautiful daughters. I think I have this privilege to speak for women as granddaughter, as daughter, as mother, and future grandmother. So what I want to say, because that's why I focus on technology, because this is bring women's strengths in competition. From old time until now, women, firstly, we have everything we can have. We are not complete women with our physical strengths, but skill development,
our character to embracing others naturally, and our innovation ability through all the technology tools. It's the first time we can standing in front of men, not try to be opposite side of men, but embrace men and sharing the future with men. You want to go deep? Okay. So what I want to talk, and we talk about the AI. And before and without AI, and woman, maybe you have to carry on your role of being mother, and we need to do a lot of things in the house. We are not ability to go to work every day in some specific area and cultures. But now with AI, with technology development, we are able to do things part-time through internet. This is a specific example. And to go back to female leadership, and you have one computer and you can really change your life, the way of living, and you can bring income even through internet. And if you skill there, you equate by the qualities and knowledge. So that's why our foundation focuses 3 in-house programs now. One is with junior achievement from US. We have operation in 15 countries in Africa for entrepreneurship education online, and combined with local education in the famous high schools in each country. So we also combine with a cooperation, Coca-Cola Foundation. We cover Francophone regions, more than 33 countries. It's not easy because, again, we are Swiss boutique foundation. I know all the big organizations and institutions, government move slowly. They want slowly, it's because of limitations of public sector. So we act quickly. So we use in our house fund to do the pilot project at the beginning in Cote d'Ivoire, and Ghana, Gabon, and Senegal, to build online digital education on entrepreneurship. So it's public, it's free, and everyone can access. After you even have a Google certificate on the coding program. So we do that. Before people think, oh, you do that, you spend so much budget on that to translate all the education system from English to French. Why you do that? But during COVID, 3 years, and people feel, oh, it's amazing, because the program never stopped online when school was closed. And so then after we get attention from Coca-Cola Foundation, Delta Foundation, and Facebook Foundation said, okay, let's do it. This is our future. This started from COVID time. You see, sometimes challenge, crisis can be opportunity. So now we cover more. Everyone can have free education online. Another program is our partnership. It also is where our education come from. It's a Thunderbird. It's a Thunderbird Management School. Actually, they're part of biggest U.S. public university, Arizona State University. Alumni Foundation, we built the system, all the IT system back in the Phoenix, and we allowed 100 million learners online to learn entrepreneurship program for free. It will be, now it's 29 languages. It will be 40 languages next year. Everyone can study from all the level entrepreneurship and innovation basic knowledge, from accounting, international marketing, all the class, free access by multiple language online. And you don't need to pay anything. And then you can also even get a credit from US university if you plan to go to international education system. This is a lot of effort, and this is we run every day, day to day now. Everyone can, after this, to Google it and to sign up that, it's free. So let's make women can have access to all the knowledge and the tools you can do. So last things, I'm sorry I take too long time, but this is my last project. This is because I'm in front day-to-day operation. So
it's her startup. We work with South Africa Foundation and also Nigeria Foundation. And then we work her startup. That means we give education to the female funders, co-funders across Africa. Our first year, we got 220 female funders, co-funders across Africa, 8 countries, and apply the program. Unfortunately, we only can get 10 because it's first year, we have a limitation of our in-house capacity, but we give them education from Silicon Valley, San Francisco, funder institutions, 6 months training to them, and then they graduated, and then since they already is co-funder, they have basic knowledge of business, and then after that, we also give them mentorship and the first VC fund investment to them. So we try to do the pilot project to see the possibility of how to help women in the public and private sectors. This is our house program, and you can check it online. Her Stop. Thank you. Thank you. Thank you very much. You don't need to apologize. Actually, we are very grateful that you are sharing this information because in addition to proving that women's leadership can sometimes be inclusive in thinking about other women who do not have these accesses, because I'm thinking personally about women in rural areas, for instance, or youth in rural areas who don't have these access points, because sometimes you have good public policies, you have good initiatives, but the information, the gap still remains. So these kind of platforms can be also very important in making sure that other youth and other women know that your platform exists and have access to this opportunity that break barriers of isolation. So thank you very much for your vision and also for everything you're achieving with Tomorrow's Foundation. I would like to turn to another sector with our guest, Fadimatou Nuchemo. We are very honored to have you. Very honored to have you today with us. You are, I remind everyone, the director at Cameroon AfriJet. You have worked extensively to promote gender inclusion in Africa. And it's very interesting to speak about this sector because the aviation sector remains one of the world's most challenging industries for women. From your experience, what reforms and cultural shifts are essential to open leadership pathways to women in transport and aviation? Je vais parler en français pour faire la diversité. Déjà, je vais remercier l'équipe MEDays pour cette organisation et l'opportunité de donner un panel, de dédier un panel au leadership féminin dans cette immense salle. C'est toujours un plaisir de revenir et de partager le panel avec plusieurs femmes inspirantes. Je suis Fadimatou Nuchemo, directrice AfriJet Fly Gabon pour le Cameroun et le Nigeria. Mais plus important, je suis fondatrice de l'association pour la promotion des métiers de l'aérien auprès des jeunes en Afrique. Je l'ai fondée il y a 14 ans sur mon expérience professionnelle. Jusqu'en 2010, j'avais aucune idée sur le secteur aéronautique. Et je me suis retrouvée comme manager dans la création de l'entreprise nationale camerounaise. Et j'ai constaté quand je suis allée travailler à la maintenance qu'il n'y avait pas de femmes. Et j'ai pris ma propre expérience parce que je découvrais une industrie à laquelle je n'avais pas pensé avant. Et je me suis dit, mais moi j'ai étudié dans une petite ville et ensuite j'ai fait mes études dans un village rural à l'internat. Et je me suis dit, mais nous, dans ces zones rurales, on ne parlait pas d'aéronautique. Donc du coup, je découvrais une industrie qui d'ailleurs jusqu'aujourd'hui recherche de la main-d'œuvre qualifiée et pour laquelle auprès des jeunes, on ne communique pas assez parce que culturellement, on se dit que le voyage, c'est pour des familles de UP et que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et j'ai vu mes 7 années passer dans ces zones rurales à étudier sans apercevoir un avion, sans penser à ce secteur-là qui recherche les gens. Et donc, je me suis dit, n'ayant pas eu l'opportunité d'être informée, j'ai décidé de créer une plateforme pour 2 raisons. La première raison, c'est que mon constat était qu'en Afrique, on ne se connaissait pas. Donc déjà, dans mon propre pays, on a 251 tribus au Cameroun et on a encore du mal à se connaître. Et la deuxième chose, c'est qu'en ayant la chance de faire des conférences, j'entendais parler de l'aviation africaine qui ne se portait pas bien. D'ailleurs, 15 ans après, on dit toujours qu'elle ne se porte pas bien. Et moi, il y a 14 ans, je me suis dit, mais vous avez tout faux.
Vous parlez d'une industrie qui est vitale pour le développement de toutes nos économies. Vous parlez d'une industrie qui est capitale pour l'agenda 20063. Vous parlez d'une industrie qui doit nous permettre, entre Africains, de pouvoir se retrouver comme là. On est tous venus plus ou moins par avion. Mais vous oubliez qu'il y a des femmes, qu'il y a des jeunes dans des villages ou dans des zones in the privileged backgrounds, et aussi l'information. Donc la Young African Aviation Professional Association, YAPA, avait une mission première de réunir les jeunes Africains autour d'une plateforme qui est l'aéronautique qui passionne tout le monde, mais au-delà de cela, avoir la promotion de l'hôtellerie et le tourisme. Pourquoi? Parce que ces trois industries en Afrique, globalement, ne sont pas développées. En Afrique du Nord, de l'Est et du Sud, on a beaucoup plus de développement dans ces secteurs-là, alors que dans nos zones, l'Afrique subsaharienne, on a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, alors que l'aéronautique susciterait des milliers d'emplois qui engendreront des jobs dans l'hôtellerie et aussi le tourisme. Donc, j'ai commencé à amener les professionnels, les diplomatiques, les politiques à revoir, à reformuler les lois des pays, parce qu'on parle beaucoup de diplomatie. Donc quand je prends le Maroc qui est un modèle en Afrique où il a développé son secteur aéronautique, quand je prends l'Égypte qui a développé son secteur aéronautique, je me dis, c'est pour ça qu'il y a le boom du tourisme. C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent venir aujourd'hui au Maroc. Et donc dans la coopération marocaine et les autres 53 pays d'Afrique, je dis, mais vous êtes un business model qui a réussi. Et pourquoi pas dans la diplomatie rajouter ce savoir-faire. Et maintenant dans le secteur aéronautique, depuis les 6 dernières années, il y a eu cet éveil de promouvoir la femme. Et il y a eu des initiatives telles que l'agenda 20063, 25 by 2025, où on a demandé aux compagnies dans le secteur aéronautique d'essayer de promouvoir des femmes pour pouvoir leur donner l'opportunité de rentrer dans le leadership. Donc cette année, on va faire le bilan. Et il y a eu un progrès. Maintenant, il y a un autre cas, c'est les filles. On pensait que les filles dans l'aéronautique, c'est être hôtesse de l'air. Non, les métiers du secteur aéronautique vont au-delà d'être hôtesse de l'air. Parce que quand on parle des plateformes aéroportuaires, des usines de construction d'avions, on a tous ces métiers. Et donc, en général, je dis toujours aux jeunes filles, parce qu'on fait la promotion du STEM, essayez au maximum de rejoindre notre industrie parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et je dis aux hommes, parce que nous sommes dans une industrie dominée par les hommes, chaque homme, fier de son savoir-faire, doit pouvoir choisir 5 filles ou 5 femmes, les inspirer, les coacher pour s'assurer qu'ils laisseront à cette industrie des femmes compétentes comme eux. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'égalité de genre, la diversité et l'inclusion. Ça va au-delà des paroles, mais de l'action. Donc, dans notre secteur, je peux affirmer qu'il y a plusieurs lois qui ont été mises pour pouvoir réduire ce gap et encourager les jeunes filles à rejoindre le secteur aéronautique. Et nous demandons aux uns et aux autres de pouvoir faire pareil. Donc je pense que les 6 dernières années, le langage est courant, gender equality, diversity and inclusion. Et comme les femmes sont naturellement des leaders, parce que c'est elles qui sont le socle des familles, je pense qu'on gagnerait à leur donner la possibilité de contribuer auprès de ces hommes pour pouvoir développer le monde ensemble. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous touchez à toute la chaîne de création de valeur. Vous partez des populations elles-mêmes qui n'ont pas accès à ces opportunités et puis vous parcourez tout le long jusqu'à l'aspect stratégique. Et je vous remercie aussi d'avoir évoqué le cas du Maroc qui fait justement de l'aéronautique une industrie mais aussi un véritable moteur de création d'emplois et inclusif parce que la formation professionnelle reste un vecteur d'insertion socio-professionnelle économique très important qui garantit non seulement un savoir-faire concret, mais aussi des opportunités d'insertion dans les marchés, notamment dans les segments les plus porteurs, et aussi des métiers qui peuvent pousser les jeunes à créer leurs propres initiatives et entreprises. Donc merci encore une fois, on reviendra vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. On partira maintenant sur un autre volet qui est celui des médias, tout aussi important dans la question de women's leadership, but I will switch, of course, not to French, to English and Arabic. We have the opportunity and the chance to have with us today Dr. Mona Morat, who is the CEO of On Air Group from Egypt.
سؤالي لك سيدة منى، ما هو أبرز عائق لا يزال يمنع المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية العليا وذلك رغم كفاءتها المثبتة؟ شكرا لبيا، شكرا للحضور جميعا، شكرا اني متواجده في هذه الجلسه الهامه في الحقيقه. واحنا في ما زالت المرأة فيما يتعلق بالمناصب القيادية لسه النسبة العالمية يمكن لن نصل للنسبة اللي مرجوة بالمرأة. نسبتها في التواجد في المناصب القيادية حول العالم لا تتخطى 30%. في أفريقيا في حدود 25% فقط. في مناطق الشرق الأوسط أو المنطقة العربية النسبة تزيد في إطار الشركات العائلية فقط. ده المشهد العام للأرقام مع استراتيجية تخضعها الأمم المتحدة أو تضعها الأمم المتحدة لتمكين النساء في مناصب القيادة حول العالم حتى تكون نسبة متساوية، وهي إحدى أهداف التنمية المستدامة. يمكن حدث حراك عالمي في هذا الإطار. نتكلم في مصر عن هذا الموضوع، نتكلم في المغرب عن هذا الموضوع، نتكلم عن المرأة في القيادات التنفيذية في كل سائر الدول المختلفة. أعتقد أنه بعضا من العوائق التي تقود يعني تعيق المرأة في توليها للمناصب القيادية في عائق نفسي داخلها ربما، وفي عائق مرتبط بالتشريعات ومرتبط بالبيئة التي تعمل فيها. النظرة كمان الصورة الذهنية التي لفترات طويلة تم أخذها عن المرأة في قطاع الأعمال قد تؤثر بشكل أو بآخر في هذه التخوفات اللي يكون داخلها. يعني جزء منها هيكون بعض من الحاجز النفسي لدى المرأة. بشوف انه يعني من المشاكل اللي بتواجه السيدات في تولي القياده هي يعني من ضمنها عدم تكافؤ الفرص. يعني احيانا تكوني في وظيفه مقدمه على انك كفء لها جاهزه اليها، يتم اختيار الرجل لاسباب اخرى متعلقه بانه قدرته على التحمل اكثر، قدرته على العطاء اكثر الى اخره من الصور الذهنيه التي موجوده. نحن ليس ضد عمل، يعني وجود المراه هي قوة عمل، فيجب ألا تكون معطلة. هذه هي الجملة التي نقولها دائما، أن إسهام المرأة في الاقتصاد عامل مهم من عوامل تنمية هذه المجتمعات ومن عوامل دعم اقتصادياتها. فإذا المرأة لم تعد، يعني أنا مش بناخد هذا الوضع من زاوية أنه المرأة قادرة أو لا، قد تخطينا هذه الجزئية. يجب أن نتعامل على أن المرأة هي محرك من محركات الاقتصاد، ضرورة عملها ضرورة أساسية. خلق برامج ونظم تساعد أو بيئة حامية لعمل المرأة هي عملية أساسية مرتبطة بها النظم الحاكمة في دولنا المختلفة. النظرة المجتمع المدني البرايفت سيكتور أيضا مطالب بتمكين المرأة في العمل في العمل العام أو في العمل المتعلق بالقطاع الأعمال. يمكن على مدار سنوات طويلة وإحنا بنشتغل في هذا الملف، وممكن أترأس منظمة تحت اسم سي وومن، وهي منظمة هدفها الأساسي هو تمكين النساء في قطاع الأعمال وإبراز دورهن في الاقتصاد. يعني هم بيعملوا إيه في مناصبهم في الاقتصاديات المختلفة. وفي هذه الحالة إحنا شفنا إحنا كتير، ما إحناش قليل، نسبتنا ما هيش قليلة في حجم إدارتنا لمحافظ استثمارية ضخمة وإدارة شركات عالمية كبيرة. فإن الكادر النسائي هو، يمكن في الأول كنت بقول إحنا عاوزين نتعلم أكتر، عاوزين نتدرب أكتر، لقيت إنه لا، في مننا الكثير متعلمين أكتر، يمكن إحنا لسه ما سمعناش صوتهم. وإحنا بنسمع المشاركين في هذه البانل، بتشوفي إنه لا، هناك نماذج قادة اقتصادات في صناعات أيضا، يعني الطيران، وإحنا نتحدث عن الطيران، نتحدث عن صناعات عديدة ومختلفة
فيمكن كانت لم نسمع أن المرأة تعمل فيها أو حاسين إن هي ما بتشتغلش فيها، ولكن هي موجودة وبقوة ومحركة في مجتمعات أفريقية تغير الصورة. يمكن أنا متحيزة للمرأة الأفريقية وأراها من أقوى النساء على الأرض على رحلتها في قدرتها على تحمل صعوبات كبيرة في مجتمعات نائية ومجتمعات فقيرة. في بعض منها قدرت تقود مجتمعاتها وتحدث نهضة كبيرة في دول أفريقية لها قصص في هذه المجال تكون المحرك الأساسي فيها المرأة في الحقيقة. يمكن عاوزة أقول حاجة يا لميا وإحنا بنتكلم على المرأة، يمكن أنا معنية بالمرأة في الأعمال، ولكن هناك مرأة في الأرياف، مرأة في الريف، مرأة تقود جيل تاني من التعلم. يمكن ليكي أنت تجربة في ذلك كلميا هنا في المغرب، يمكن أنا أثنيت عليها كثيرا، أنه في أشياء كثيرة تقوم بها النساء للنساء. يعني يمكن احنا محتاجين النساء أيضا تقوم ببعض من الامباور الأكبر لشريحة أخرى من النساء. نلخص كل ما قال أنه فيما يتعلق بالعوائق التي تعوق المرأة، لا أرى أن المنظومة العالمية تدعم وجود المرأة في القيادة. ربما يكون في بعض الحاجز النفسي لدى النساء أنفسهم في التمكن في الانخراط في وظائف العمل العليا أو التقديم إليها. العامل الثاني في بعض من الصورة الذهنية المحاطة في مجتمعاتنا التي يجب علينا أن نعمل على تغييرها تدريجيا بمثل هذه الفعاليات وغيرها، أن تكون دائما نقطة حوار نتحاور فيها حتى نغيرها. أعتقد أنه في ملخص هذه النقطة أنه هم فقط في وجهة نظري العوائق التي تعوق تمكين المرأة في القيادة التنفيذية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية. شكرا. شكرا دكتورة منى. وكانت لنا الفرصة من قبل تحدثنا على أهمية بلورة نماذج تشبه المرأة، لأن في بعض الأحيان في قطاعات الأعمال أو يعني النموذج الرأسمالي مقاربته للمرأة كأنها رجل، ولكن المرأة عندها احتياجات، عندها يعني نمط حياة مختلف، ولازم يكون يعني تناسب وتكيف بين اللايف سايكل ديال المرأة والنماذج يعني الرأسمالية والصناعية الموجودة. فالمرأة لازم ناخذها كمرأة، يعني بخصوصياتها وبطبيعتها وبعفويتها. لذلك تواجد نساء في منصات صناعة القرار يعطي هذه الزاوية ويعطي هذه الاحتياجات وهذه التجربة الشخصية. فشكرا جزيلا لك. We will move now to another very promising and defining, actually, I would say, segments of women's participation in today's world, which is digital presence. We have the very interesting approach of Katie Moda, who is herself a digital influencer and entrepreneur. You represent a powerful generation of women leveraging digital influence for entrepreneurship. How can social platforms be transformed into sustainable engines of economic empowerment for young women? Thank you. Thank you. Okay. Thank you for your question. It's an honor to be here. I'm Kati Moeda from Cabo Verde, and this is a good question. Speaking about digital as a tool for economic empowerment, it's very important to me because it truly reflects the journey many women of my generation are living, especially in Africa context, where access to formal opportunity is still limited. Today, digital platforms are no longer just space for social interaction. They are become economy infrastructure. They are global marketplace, and any young women, even with minimal resources, can create, can sell, can communicate, and build a loyalty community. But for these platforms to truly become sustainable engines of economic empowerment, I believe
in 4 fundamental pillars are essential. First, digital access and literacy. Transform begins when women are access to tool, training, and connectivity. Without digital literacy, no one can compete, innovate, or monetize their talent. We need capacity building, from learning how platforms work to understand algorithms, content strategy, and digital business models. Second, financial skills and monetization models. Many women can create content, but few understand how to turn that content in income. Teaching monetization, whether through influence market, e-commerce, service provision, consultancy, or digital products. It's essential for the digital world to become more than showcase and evolve into a real source of financial autonomy. Community and collaboration. Social media is about people. When women support each other, build strong communities, and collaborate, they will gain scale. And in the digital world, we don't need to compete. We can co-create, share audiences, promote other women, and build ecosystems that sustain themselves. Regulation and enable environment. For empowerment to be sustainable, we also need public policies that protect creators, entrepreneurs, and small digital business, from cybersecurity to data protection, including incentives for the digital economy. When the environment is favorable, women take more risks and innovate more. In summary, the digital world gives young women something extremely powerful: autonomy. It allows them to transform talent into income, creativity, and business, and voice to another influence. And when women becomes economically independent, she transforms her life, her family, and her community. Obrigada. Thank you very much. I think we are all, as you speak, thinking about model and cases in each one of our societies of women who have been able to break all these social economic limitations thanks to the digital world. And now they are businesswomen, they are visionaries, they are entrepreneurs, and also this tool has been so inclusive, not only in terms of enabling equal chances of access, but also about making different type of talents blossom. In arts, sometimes even I have a friend, she made a platform about Quran learning through this, while before she was very frustrated because she was taken out of school by her father because he wanted her only to study Islamic education at home. But she took this as an opportunity to spread the reading of Quran through education, and now she's a businesswoman. So it's very interesting to see how disruptive technology has been in also creating new models that are very creative. Thank you so much. I think we still have time for another round of questions before we open the space for the audience, and I'm sure it will be very, very interactive and very stimulating for us all. I just want us to be short in this second round so that we have the time to interact with everyone. Of course, I will get back to you, Honorary Shaima Halawa. In your view, what are the institutional reforms that are most urgently needed to help women? And we see in African and Arab societies that many women who are very active prefer to remain in civil society. What are the reforms or the incentives, but also sometimes the guarantees we can help them to channel their energy and their participation through political frameworks rather than just civil society?
Well, in Egypt, we're encouraging women on different levels through different reforms. So the first and the most important reform is to establish transparent and merit-based promotion systems across the public sectors. In many countries, leadership pipelines rely heavily on seniority and informal networks. Egypt has taken steps to improve this through structural government leadership programs. More than 3,000 public sector leaders have been trained in recent years, and over half of the participants were women. When promotion is based on performance and training rather than personal networks, women rise faster and more fairly. On the other hand, the National Council for Women is offering many programs to empower women as well as women leaders in different fields. The second reform is to create conditions that allow women to stay and grow in the public service. According to the World Bank, low female labor force participation costs the MENA region up to 30% of the GDP potential. One major barrier is childcare. Egypt has started addressing this by expanding workplace nurseries. As of 2024, more than 360 government entities offer on-site childcare or monthly childcare support. These policies keep skilled women in the workforce long enough to reach senior roles. The third reform is gender-balanced appointments in decision-making bodies. Egypt's constitutional quota has already shifted women's representation in parliament from 2% in 2011 to 27.7% today. The average in the MENA region is 16.7%. In the parliament, we have a high representation of women in the executive boards of the different committees. About 70% of the members of the Foreign Relations Committee are women. In 2022, Egypt had 8 women in the cabinet. Now we have 10 women governors and deputy governors. A final essential reform is expanding women's access to sectors critical to national development. Currently, Egypt has women ministers serving in key ministries: Minister of Planning, Economics Development and International Cooperation, Minister of Social Solidarity, focusing on women empowerment, Minister of Local Development, who is the first woman in Egypt history to be a minister in this critical position. All these reforms share one purpose: strengthening state capacity. Egypt's success in elevating women's representation serves as an encouraging example for the MENA region and globally. It's fundamentally about building national and regional resilience. Women leadership is an asset, so I urge us, let us institutionalize gender-inclusive representation in our foreign policy and diplomatic delegations. Let us support women in civil societies, environmental activists, and community leaders. Inclusive diplomacy is better policy. Policy reuniting stability and sustainability and lasting peace. Thank you. It seems that this microphone is not working, but one of leadership assets of women is to share, right? So thank you very much for your perspective and also for sharing cases of women ministries that are now leading portfolios or sectors that are not traditionally associated to women. And that's the importance. It's like, of course, we need to open the doors for the women, but we need to make sure that it's competence that prevails and that they're respected and set in certain positions for their added value and their intellectual and competencies. We have also in Morocco the first Moroccan Ministry of Economic and Budgeting, which is quite revolutionary, and she's one of the best performing ministries. So this alignment and this crossing between performance and merit is also something we need to set
even in the parliaments, because sometimes we have women who have access thanks to affiliations, to their families, to their clans, but we need to make sure that merit is actually the most foundational criteria in access to decision making. Thank you very much. I have a question now to Maggie Gu, President of the Tomorrow Foundation. We were very inspired earlier on by your reference to specific cases and examples of projects you have led. I'm sure you have also been yourself interacting with pioneers and women who have initiated field initiatives in their different countries. Can you mention some examples that show that when women are leading social impact initiatives, they have a different perspective, or they bring some innovative view or a tool to their projects? Thank you for asking me these specific questions. We talk about female leadership, and we talk about issues about female leadership and women issues. It's never issues about women. This is economic issues. This is governance issues. This is national development issues. It's also the issues from historically until now on this planet. So, no society, no nation can unlock its full potential while half of its talents is kept out of margins. We do things from Chinese tradition, and I was born in China. I have 4 different master degrees. So that's why it allowed me to have access and different knowledge and system and education system to understand each woman and from different background and different culture and different society. I would not say 100%, but as you ask me, and I see, because when I day-to-day life, I see women entrepreneurship, entrepreneurs and funders, and all women also have initiative in their life, in their work, and they try to do something. I'm blessed to have this access and to meet different women and women leaders, and women potentially can be future leaders. And so, what exactly happened in your questions is what exactly happened when I see all these initiatives. Of course, it's a successful one and also failure one. This is normal, like everyone. It's like the word of a men's side, the same. But we have to give example here, and thank you for you to give out the very trustful data about a woman, about all women leadership. For my thing, and across Africa, because our her startups and we recruiting women funders and co-funders to apply our her star program, which we can give them entrepreneurship and also the funder training from San Francisco, Silicon Valley, and funder institutions, and for 6 months training on them. So we received applications last year, 220 women funders, co-funders across Africa, and from 8 countries actually. And then we found some interesting data, and 80% of women funders, co-funders are from Nigeria. And 2% of startups, funders or co-funders are women. But it's not the issue of Africa. It's the issue of our worldwide, because we did the same research in France. Still 2% of female funders. So that's why I said that the issue is never of Africa, it's worldwide. So, and then we give the education from San Francisco to these co-funders and co-funders, and then after they graduated, and then we start our second powerful phase of our program is to invite successful women and men to be mentors
guide them on how to you raise fund, how can you connect with the VCs, and how can you realize your value or valuations in the future that we have to teach them, we have to monitor them, we have to. And I have my mentee, and she is already a successful lawyer. She did program online is to provide the legal service online. She signed 200 lawyers in 4 countries, and she became like a legal platform on that. So she reported to me, she asked me guidance about her startups. Then the first thing I asked her, how can you control all this cross-border compliance? And the payment compliance, the compliance also for you cross 4 countries. That's I'm sure it's applied different legal system. And it's not my job to tell her how to do. It's to inspire her. That's something existing she didn't even know, and she found her way to comply, to talk with worldwide compliance, to learn from this journey. So now they are official online, but it could be very successful and could have difficulties because just that you know, and worldwide the biggest legal service online platform just went down in US. So, but this is a trend. It's what we can see opportunities. This is something, maybe she will success, she will not, but that is a trend for women startups, and we have to follow our strengths, our belief, our intelligence to go ahead this way. I'm never afraid of to be failed and that I have failures in my life, but we have to learn mistakes. We have to grow ourselves. And after that, we also have to share this knowledge, lessons with others, especially with the female future leaders. Thank you. Thank you. I really hope that during the interaction with the audience, you will have to share some maybe of your lessons learned, especially that I see that there are many young women attending this conference. So that will be really interesting. Je voudrais revenir à vous, Madame Nuchemo. Vous avez parlé tout à l'heure de la coopération régionale, vous avez parlé de certains agendas qui sont faits au niveau africain, vous avez parlé aussi de certains cas de pays qui investissent énormément dans ces secteurs-là, d'aérospace. Maintenant, vous qui avez été dans des plateformes où vous avez vu ces idées de coopération, quelles sont pour vous les mesures plus systémiques qui devraient être mises en place pour structurer cette coopération régionale et nous assurer qu'il y a vraiment des plateformes continues qui permettent aux femmes de participer à ces secteurs stratégiques au niveau du continent? Merci de me repasser la parole. Il y a quelque chose de très important qui a été mentionné tout à l'heure, c'était le digital. Nous sommes à l'ère du digital où la technologie est très développée. Les télécoms se retrouvent un peu partout sur le continent. Et on encourage en fait, dans notre secteur, le partage des meilleures pratiques. Et donc, il y a, au niveau de l'Union africaine, on a la Commission africaine de l'aviation civile qui a lancé récemment une plateforme African Women and Youth in Aviation. Et le but est de pouvoir, on a des représentations dans les 54 pays, mais on est en train de faire une stratégie pour être public l'année prochaine. Et on a créé une plateforme où on interpelle tous ceux qui sont déjà du secteur ou qui sont enthousiastes, qui veulent plus connaître, à s'inscrire. Parce que l'Afrique, en tant que continent, on a un manque de bases de données. Donc, quand on regarde les pays qui sont plus développés en matière de secteur aéronautique, je prendrai toujours l'exemple du Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui, c'est pas parce que je suis au Maroc, mais pour ceux qui ne le savent pas, le Maroc a le plus grand groupement des industries marocaines de l'aéronautique et spatiale, et donc offre la possibilité aujourd'hui de partir des constructeurs aux compagnies aériennes et le secteur éducatif. Donc aujourd'hui, on est actif pour pouvoir utiliser les services digitaux, pour utiliser la technique, pour pouvoir permettre au maximum de jeunes filles et même des femmes
Parce qu'il faut aussi on prenne notre réalité qui est que la femme a toujours un regard dans sa famille. Parfois, ce n'est pas la société, parfois, ce n'est pas les lois, parfois, c'est des pratiques religieuses où on a des frères, on a des pères qui refusent que la femme, même si elle est brillante, se retrouve à faire une formation. On essaye d'avoir plusieurs modèles d'éducation pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une histoire de la femme, c'est l'histoire du monde qui change dans cette diversité-là. C'est l'histoire d'une implication de tout être humain et pour lequel la femme qui a toujours été mise en arrière doit pouvoir avoir accès à l'information parce que l'information est capitale. Ensuite, l'orientation, parce que quand vous avez l'information, on vous oriente, on vous encadre et on vous donne la capacité de pouvoir devenir autonome. Et là, si on part dans un souci continental, on voudrait bien dire que des pays qui ont réussi, tels que le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, dans notre secteur, devraient pouvoir participer activement sur cette plateforme de l'Union africaine, parce que tout ça va en voie avec l'agenda 2063, la promotion du marché unique du transport aérien africain, qui en plus va susciter le développement du commerce intracontinental, parce que c'est des mots qu'on entend, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, il faut cette main-d'œuvre pour pouvoir mener à bon port ces projets de l'Union africaine. Donc si on dit l'Afrique pour l'Afrique et le rêve de l'Afrique, on ne peut pas exclure la femme, on ne peut pas exclure la jeune fille. Donc aujourd'hui, à travers nos plateformes, dont je suis la vice-présidente de cette organisation qui est mise sur pied, j'essaye de fédérer les pays qui ont le français en langue courante. Il y a l'arabe, il y a le portugais, qui sont des éléments, des outils de communication qui vont être mis au centre de nos discussions pour permettre l'attractivité. Et bien évidemment, on comptera toujours sur l'appui des hommes, parce que c'est eux qui sont les pionniers, c'est eux qui ont le savoir-faire. Et moi, avant de vous donner la parole, je vous interpelle toutes, mesdames, parce que comme je dis à tout le monde, tous les secteurs se retrouvent dans l'aéronautique. Et l'aéronautique, ce n'est pas une industrie comme les autres. L'aéronautique, c'est l'industrie au service des autres industries. Parce que vous vouliez faire le business, que vous vouliez faire les conférences comme là, si on n'avait pas l'aéronautique, je suis sûre que la salle serait vide, on ne serait pas toutes là. On a toutes pris de l'avion pour arriver ici. Et donc le Maroc a cette capacité aujourd'hui de nous amener, mais on parle du Maroc, on parle de 53 autres pays, et donc il faudrait bien qu'on puisse développer ce secteur-là et donner la possibilité aux jeunes filles qui sont là de commencer à taper sur les réseaux sociaux pour voir. Moi, je suis passionnée de ressources humaines, moi, je suis passionnée de cuisine, moi, je suis passionnée de couture. Sachez que tous les métiers, je dis bien tous les métiers se retrouvent dans le secteur aéronautique et on a besoin de main-d'œuvre et il faut bien que vous soyez employés pour ne pas penser à quitter le continent que nous devons bâtir. Merci. En tout cas, vous nous poussez tous à faire un changement de carrière peut-être. Merci pour votre passion, mais fondée, totalement fondée. Ce sont les métiers d'avenir et c'est très intéressant comment vous déconstruisez aussi la conception qu'on a de l'aérospace. C'est vraiment, tout le monde pense que c'est un secteur exclusif alors que c'est un secteur qui inclut toutes les autres dimensions de l'économie de la société. Donc merci de nous faire, je dirais même, cette étude aujourd'hui avec vous en public. Mais c'est aussi une transition parfaite pour revenir vers Dr Mona, parce que vous avez parlé du digital justement. Okay. Ne vous inquiétez, I will speak in Arabic, do not worry, I'll switch from French. دكتورة منى، ما نوع التعاون الإقليمي الذي لا يزال مفقودا اليوم لتعزيز التأثير الاقتصادي للمرأة، وكيف يمكن لمنصات مثل CEO Women أن تسهم في سد هذه الفجوة؟ شكرا لميا. خليني أقول لك أنه في كتير من المنصات اللي موجودة في أكثر من بلد بتشتغل على أكثر من إقليم متعلقة بدعم النساء، ولكن في الحقيقة أنا الإشكالية دائما أن كل واحد بيشتغل بشكل منفرد، فبالتالي أنه التأثير المرجو منه ممكن ما يكون مش واصل للقاعدة الجماهيرية الأكبر. لو هاخد السي او وومن كمنصة، هو ابتدت مؤتمر السي او وومن من مصر منذ 4 أعوام تقريبا، ونجاحه كان
مرتبط بدعم الحكومة المصرية لي، لأنه هو من يومه الأول تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وده تأكيدا أنه البلاتفورم التي تنتج أو تنشأ لخدمة تغيراً ما يحدث في المجتمع يجب أن تكون مدعومة من الحكومة، لأنه دعم الحكومة لهذه المنصات يؤثر، يعطيها جدية ويؤثر أيضاً في نطاقها المحلي والإقليمي والدولي. فالسي وومن منذ البداية كان يخضع تحت هذه الرعاية بمشاركة العديد من الوزارات المصرية فيه، ثم توسع أن يكون هناك مشاركة إقليمية على دول الناطقة باللغة العربية في المرحلة الثانية، ثم تحول إلى منصة دولية يشارك فيها العديد من الدول والتجمعات. السي او وومن يمكن هو محدد، يعني هو مؤتمراً اقتصادي يريد أن يظهر صورة المرأة في مناقشتها أو رؤيتها للمشهد الاقتصادي، سواء كان في نطاقها المحلي أو في نطاقها الإقليمي أو الدولي. وكان هذا هي الرؤية التي نتحرك من خلالها. أنا ليس معنية أكثر بأن أسمع قصص الكفاح وأنها هي مهمة، ولكن يمكن أن نسمعها بوسائل مختلفة. كان السي وومن هو مؤتمراً يهدف لسماع القضايا الاقتصادية، رؤيتها في الاقتصاد، كيف ترى المشهد الاقتصادي في حسب القطاع الذي تمثله، تطلعاتها في التحديات التي تواجه فيه، أن تبرز صوتها كقائدة في المشهد الاقتصادي وقائدة في الأعمال وليس كحاجة نادرة. يعني أنا يمكن أفضل أن لا أتحدث عن المرأة كأنها الله واو إن هي في المنصب ده، في منصب الطيران أو في منصب تدير شركة اتصالات ضخمة، أو أنا أريد أن أسمع صوتها فيه وهي تقيد هذا القطاع بجدارة كافية، تحقق أرقام من الربحية عالية، تحقق تأثير عالي. يمكن هذا هو الذي كنا نفتقده في معظم المنصات التي تتحدث عن المرأة أو تعني بدعم أجندة المرأة. فالسي وومن كان خروجه في هذه الزاوية، ثم تحول إلى طيب كيف نؤثر على الإطار الإقليمي، كيف نسمع الآخر كيف يفكر. أنا دائما أرى أن مشاكل النساء حوالين العالم واحدة، يعني ليس هناك فرق ما بين المرأة في أفريقيا أو المرأة في المنطقة العربية أو المرأة في أوروبا أو المرأة في آسيا. نفس المشاكل لو استمعت تجديها واحدة، نفس القضايا واحدة، نفس الاهتمام واحدة، نفس التأثير العاطفي أيضا واحد، نفس محاولاتها على أن تجذب أو تبرز دورها في القطاع الاقتصادي الذي تمثله. دائما ترى النساء أيضا مستعدين طول الوقت أن يشيروا المعرفة، أن يتبادلوا النقاش. فكان أخذنا هذا المحور إلى تأسيس نادي أعمال تحت اسم سي وومن بزنس كلاب، وهو يقوم بمهام عملية تجارية، أننا نريد أن نطور أعمال النساء بعضهن لبعض، أن يفتحوا الأسواق بشكل مختلف، أن يكون هناك شراكات مختلفة. ويمكن تخطى هذا النادي موجود في 10 دول تقريبا الآن متنوعة، من بين دول أفريقية ودول عربية ودول عالمية. دائما في كل سنة من دورات المؤتمر نهتم بأن يكون هناك دولة ضيف شرف نستمع تجربتها وكيف تمكن المرأة والأرقام التي حققتها يوما عن يوم في هذه السياسة. أعود وأكد لك أن المنظمات الإقليمية لن تؤثر التأثير المرجو دون أن تتكامل، أن تتشارك، أن يكون هناك تبادلا ما بيننا وبين القطاعات الأخرى والمنظمات الأخرى. فأرى أنه مهم أن يكون هناك أجندة موحدة، أن نتفق طالما القضايا واحدة، نتفق أيضا على طريقة العرض وطريقة الوصول وطريقة الاندماج لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار. شكرا. شكرا دكتورة منى، ونتطلع إن شاء الله لتحقيق هذه الرؤية اللي عندك، وإحنا عندنا كل ثقة في قدراتك وريادتك في هذا الميدان. I would like to go back to you, Katie Moda.
And that will be perfect opening to the audience as well. In a world driven by visibility and authenticity, what advice would you give actually to women, especially young women who want to lead, innovate, and build influence in the digital economy without compromising their identity and values? Thank you. Navigating the digital economy can be challenging, especially in a world where visibility seems to mean everything. But I deeply believe that a woman's true strength lies in her authenticity, in her ability to remain true to her essence, even in an environment as fast-paced as the digital one. My advice always begins with this: don't let the digital world shape you. Use it to amplify who you truly are. I would like to highlight essential ideas. First, know your identity before entering the influence game. When we know who we are, what we stand for, and what we will not compromise, we can create content and build a digital presence with purpose. Inner clarity in the compass that keep us from getting lost in trends, number, and comparisons. 2, lead authenticity, not perfection. The digital world can pressure us to show our best version all the time, but humanization is what builds connection. People relate to vulnerability, consistency, and truth. Sharing behind the scenes, moments, imperfections, and process, it's also a form of our leadership. Innovate with courage and without fear of being different. Many women feel they must fit into a certain mold to be accepted. I believe the opposite. Innovation is born where we bring our personality, culture, and unique perspective to table. Being different is a competitive advantage. Create impact, not just influence. Numbers matters, but impact is what lasts. Leading in the digital space means inspiring, educating, opening doors, and creating opportunities for other women. When our work has intention and purpose, influence becomes natural and sustainable. Being a woman in the digital economy is challenging, but it is also an extra opportunity. We have never had so many tools, so many visibility, and so much capacity to transform our reality. The secret is to keep our values at the center, because when a woman leads with truth, she leads with power. I'm sorry for my English, but my first language is Portuguese. Thank you. It is so beautiful what you have been describing as guidelines, and you have described them for women who want to enter the digital world, but I think it can apply to any women in any sector and any human being, even men. And not only you're mentioning of numbers and impact, but also the authenticity. I think there are many people in power and positions that are not happy, that are not fulfilled, and sometimes it's because they are disconnected from their inner self. So this authenticity, this alignment, this self-love of giving yourself space and rest and a courage to say no sometimes is what would make any human being self-achieved and fulfilled. It was very beautiful. Thank you so much. Now I'd like to open the space for our audience. Please, if you have any comment, question, to our wonderful panelists, feel free to raise your hands and the microphone will be given to you. Yes.
Yes, please. Can we have a microphone for our audience? I think we are, yes, here. Thank you very much. Yeah, elle arrive. And you, if you can introduce yourself also briefly. Okay. So hi, good morning. I'm happy to be here, and thanks to MEDays organizer for the invitation. My name is Radia Shmanti Alawi. I am Secretary General of CFA, which is the Women in Boards in Morocco. I am also a board member and founder of We4She, which is the chapter of Women Working for Change of CU Africa Forum. It's a comment I would like to share what we have been doing in Morocco, because it's exactly going to the same direction. At CFA, which is Women in Board in Morocco, our mission is diversity at the board level, because if we want to reinvent the global equation, women agenda has to be in there, and in order to be there, women should be at the decision-making platforms. And in Morocco, for a long time, the representation of women was very low at the board level, and it has been a long time and effort to make it happen. And soft law is very good, a lot of influence and lobbying, but we managed to impact the law, so the hard law, and to have the quota. And we have today boards, especially at listed companies, have to have 30% gender diversity, women or men. CFA, every year, we publish the baromètre de la gouvernance, and we can see the difference. The first report in 2022, we had 21% of representation of women at the board level for listed companies. 2023, we moved to 23%. And this year, the report published on October, we are at 29%, which is amazing. So the first challenge that we have been facing is that companies said we can't find a woman. And at CFA, we help them to fix this issue, because we are more than 200 certified board director, and we help them find the right profile within our members. So coming to the point of the alliance or helping each other, during the industry days on October, we signed and launched the Global Alliance for boards. And we have Spain joining and France joining, and we are discussing with women in board in US, and we have already signed with the Boardroom Africa. So this is نداء للأستاذة منى. احنا نكون مسرورين جدا ان احنا تكونوا معنا يعني. So this is the kind of any organization that wants to join. We are happy to share best practices, to help each other, so to thrive and to reinvent in the global equation with the woman. With regard to We4She, we are very practical, and I will make it very short. We4She is a difference. So CFA, we are, our mission is to have diversity at board level. We4She is at COMEX level, across the whole organization. And we are signing the Charter of Diversity with companies. We are more 150 companies have already signed, and also confederation like CGEM, like Fédération de la Chimie, Fédération de l'Industrie Pharmaceutique. So we have also big companies, multinationals and local, and we are working on 4 pillars. Equality at recruitment. Thank you. No, thank you so much. This, what you're saying is very important. That's why actually what I suggest to you, right after this session, we're going to have a meeting also with Mona. Please stay with us, because I wanted you to speak. I'm so happy you raised your hand, because she has been sharing all what has been done by CFA in Morocco, which is key. And I really, also you are speaking for Morocco. So I thank you for that, and we will keep the conversation just after this session. Please stay with us. Maybe I finished the 4 pillars, it's very important. Because we only have
3 minutes. It's 1 second. Because I want other people also to speak, but okay. Equality in recruitment, equality in salaries, equality in opportunities, and equality in comics. 4 seconds, perfect. Okay, thank you so much, Radia. Yes, please. Okay. Ruqyatou and then yourself. Allez-y. Bonjour à tous, je suis Ruqyatou Ba, directrice de la fondation Amadou Ampateba qui se trouve en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier Lamia de m'avoir conviée à cette plateforme de production et de dissémination des savoirs avec des femmes influentes. Et moi, je voudrais juste partager avec vous le statut de la femme dans la société africaine antécoloniale. Parce qu'on a souvent cru que la culture était un poids, une pesanteur pour le statut de la femme, alors qu'il n'en est rien. Parce qu'en Afrique, on disait que tout ce que l'homme est, il le doit 1 fois à son père et 2 fois à sa mère. Parce que l'homme était considéré comme un semeur distrait et c'est la femme qui concevait. Et le ventre de la femme était considéré comme un laboratoire divin dans lequel Dieu même œuvrait. On disait que la femme est un champ mystérieux où Dieu fait germer une semence énigmatique. Et c'est en la femme que l'homme commence à vivre et à se sublimer. Et toutes les grandes questions concernant les femmes étaient prises par les femmes elles-mêmes. Donc ce leadership, elles les avaient déjà. Et leur influence économique, politique était sans limite. On a eu des grandes Amazones. On a eu aussi la marche des femmes sur Grand Bassam pour aller libérer face aux colonisateurs leurs balles assassines. Elles ont été là. Et donc, c'est pour dire que nous ne devons pas subir. Si aujourd'hui, moi, je suis une femme qui a eu la chance d'avoir un père qui était né en 1900, donc, mais qui avait la tête dans la tradition, mais les pieds dans la modernité. Il était pour le fait que les femmes soient instruites, qu'elles puissent aller à l'école. Il était contre les mutilations génitales féminines, contre les mariages précoces. Et donc, c'est pour dire que la tradition n'est pas forcément l'antagonisme du modernisme et nous devons y puiser pour que nous, les femmes, nous restons fières et dignes d'être celles que nous sommes. Je vous remercie. Merci beaucoup et j'invite vraiment toute l'audience à regarder ce que fait la Fondation et ce que a écrit et appelez votre père à ce qu'on s'en atteigne parce que c'est fabuleux et inspirant. Allez-y. Please, the woman in red. Yes, she has been raising her hand. Radia, je tiens à vous remercier encore une fois. Hein. Vous avez vraiment complémenté notre panel. Bonjour. Alors, je tiens à remercier les intervenantes pour la qualité, la richesse et la pertinence de leur intervention. Alors, je suis Sarhi Yasmine, doctorante en sciences de gestion. Dans le cadre de mon travail de recherche, je travaille sur les femmes entrepreneurs marocaines exportatrices. Et ma question est adressée à toutes les intervenantes. Alors, selon vous, mesdames, quelles sont les qualités de leadership spécifiques que les mampreneurs développent en jonglant entre les responsabilités familiales et entrepreneuriales et en quoi ces compétences renforcent-elles leur résilience face aux défis économiques et aux crises? Merci. On va prendre peut-être une dernière intervention pour qu'on puisse clôturer. Allez-y, on va donner à un homme cette fois pour être aussi dans l'inclusion. Merci beaucoup. Bon, ici, c'est Roundé Tandeba, je suis béninois, étudiant à Super H. Et les 2 femmes qui ont pris la parole avant moi, je peux dire qu'ils m'ont introduit. Moi, je suis un grand partisan de la voix féminine. Et ce que j'ai à dire, c'est que, bon, je vais d'abord faire une présentation et enfin adresser une suggestion ou bien une requête à les femmes, les intervenantes. Moi, j'ai été beaucoup inspiré de beaucoup de femmes, particulièrement la directrice de mon école, Madame Yed Moutawakil, qui peut-être est la raison pour laquelle j'ai peut-être pris la parole maintenant. Et j'aimerais demander aux femmes qui sont là, il n'y a plus rien vraiment à prouver en ce qui concerne la réussite de la femme dans le milieu professionnel. Parce que ce que moi je pense, c'est que lorsque la femme est le plus grand réservoir d'amour au monde. Donc lorsqu'elle aime, elle fait bien.
Donc, ce que moi j'aimerais demander, on a souvent un dialecte dans nos milieux en disant que derrière un grand homme se cache une femme. Mais de mon point de vue personnel et de mes propres recherches, j'ai remarqué aussi que derrière une grande femme se cachent plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que ces femmes qui m'inspirent, comme lorsque je les ai approchées, je ne comprends pas. Continuez. Ok, donc ces femmes qui m'ont inspiré lorsque je les ai approchées m'ont dit que tout au long de leur carrière, il y a eu un homme, au moins un homme qui a été fier de ce qu'ils font. Donc j'ai constaté que, en fait, ces femmes qui ont réussi, c'est parce qu'elles ont été poussées par des hommes. Et lorsqu'elles réussissent dans le milieu professionnel, je pense qu'il y a aussi des bienfaits pour le milieu familial. Donc, j'aimerais, pourquoi ces autres femmes, c'est-à-dire les autres femmes ne se lancent pas? C'est-à-dire peut-être qu'il n'y a pas un homme qui les pousse vers leurs objectifs. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'objectifs, mais qu'il n'y a pas un homme qui les encourage. Mais j'aimerais demander, c'est-à-dire à ces femmes qui ont réussi, de nous dire que leur réussite dans le milieu professionnel vraiment n'a rien changé sur le milieu familial ou peut-être même les a accordé plus d'avantages sur le milieu familial pour ces femmes qui refusent de se lancer peut-être parce qu'elles pensent que ça va faire. Donc ces femmes puissent nous dire que vraiment non, la réussite dans le milieu professionnel ne va pas impacter négativement leur vie familiale. Merci beaucoup. Hein. Donc, to close up, what I suggest is that we make concluding remarks, very short, but also it's an opportunity for you to react to the interpellation you had. Okay? So, je vais être rapide. La question de la dame juste avant est presque similaire au monsieur, donc je vais répondre. La femme déjà a des capacités, je ne sais pas comment expliquer, parce que naturellement, une femme peut gérer plusieurs choses. Je ne sais pas comment expliquer cela. Donc ça fait que la femme a un sens d'organisation parce que c'est elle qui gère la maison, qui gère le foyer, qui fait beaucoup de petites tâches qu'on ne considère pas, mais en fait qui sont des devoirs, hein, que quand elle a son job, elle trouve toujours la capacité de concilier vie privée et professionnelle. Maintenant, pour le monsieur, par rapport à derrière chaque homme se trouve une grande femme, nous, on veut changer le narratif parce qu'on dit à côté de chaque homme se trouve une femme. Pourquoi? Parce que quand vous demandez pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas dans la vie de certaines femmes, on a parlé de la culture. Et en Afrique, nos cultures différentes ont des poids qui font qu'il y a un problème pour le changer. Donc, il faut pouvoir former ces hommes-là à comprendre que la femme, leur mère, leur sœur ou leurs épouses ne sont pas des objets, parce qu'on trouve encore des cultures africaines où la femme n'a pas de parole, où la femme n'hérite pas, où la femme, c'est des interdits culturels. Donc on parle depuis les années 2000 du monde global. Donc à travers le digital, puisque tout le monde aujourd'hui au moins a un téléphone, Facebook et autres, on veut compter sur des jeunes hommes comme vous pour que vous sensibilisiez le maximum de jeunes hommes. On veut compter sur les futures générations, avoir les femmes à côté de vous, pas comme certains culturellement des instruments, mais plutôt des partenaires pour le développement de cette société. Merci. Merci beaucoup. Merci. I would like to address the gentleman's note. Of course, men's influence is very important for every successful woman. Men are all around us. My father was very inspiring, very encouraging, encouraging me to take new steps, explore, to improve in every move that I make and reach excellence. Husbands are very important. They are supportive. They give guidance. They share the whole life. So a successful woman needs the whole environment with her. It's not only about legislation or about empowerment. It's a whole environment. So strong men, it only needs a strong man to support a strong woman. Weak men don't have this courage, unfortunately. Weak men, when they find a strong woman, they're threatened.
This is not what we want. In Africa, we have strong men. So we want our men to take the lead and encourage all the women in their circles to improve and to have inspiring communities and to shine. Thank you. I answer questions from here, and I combine together because we're talking about a female leadership. Female leadership is not led by imitating men. This is redefined leadership together. So, professionally, personally, men, women need each other. Men can impress men, men can inspire women, and women also do the same. So we should not put gender, women and men splitly, because we work together for the bright future. And then answer the questions of you, and I suggest in the future we work together like Chinese tradition. We're talking about yin, yang, and tai chi. That means we inspire each other, we embrace each other for our common future. Thank you. Beautiful. Thank you. في الحقيقة احنا نرحب يشرفنا التعاون ونرحب بأي تعاون في الإطار المغرب وأفريقيا بكل حال ومتفقين على نفس الأجندة ونتمنى أن احنا نكون طرف في ما تقومي به تأكيدا على نفس الأسئلة التي طرحت المرأة تدعم الرجل والرجل يدعم المرأة بطبيعة الحال لأن هذه هي الحياة يعني ما احنا مجتمع واحد ندعم بعضنا لبعض. أنا لا أناقش هذه القضية لأنها طبيعية يعني من الطبيعي أنا أبي كان سببا كبير لكل شيء مريت به وكذلك أمي لإخوتي نفس الوضع. ف يعني أعتقد أنه النقاش في من يدعم من هي عملية منتهية. نحن جميعا ندعم بعضنا حتى تستمر الحياة. مواصفات المرأة في العمل القيادي وهذا كان سؤال مسؤول. أعتقد أنها هي يجب أن تتعلم طول الوقت أن تتعلم أن تحصل على عمل يعني مهما وصلت من مناصب لازم تدرك أن التعليم عملية مستمرة. تقوية مهاراتها عملية مستمرة هو سلاحها إذا جاز التعبير في الاستمرار في العمل أيما كان هذا العمل. شكرا. شكرا. Katie? To closing line, when women stand together, there is no limit to what we can achieve. Collective strength turns challenges into opportunities, gives voice where there was silence, and opens doors where others say it wasn't possible. Together, we are impact, we are change, we are the future. Thank you. Thank you very much. I'm very happy about this session. When I was designing the panel, I had no doubt that we will be having a rich, inspiring, beautiful and human conversation. And I am even surprised by the quality, even more than my expectations. Thank you so much for being here, with us in Tangier, and for inspiring our audience. And thank you for our audience as well. Your Excellencies, we are very pleased to see you, our Minister from Egypt, and Sayyid Amr Moussa, former Secretary General of the Arab League, that showcases your commitment to women's empowerment. Thank you for being here. We will take the final picture. Yes?